Hei, dragi prieteni, bine v-am regăsit! Suntem pe pagina de Facebook și YouTube Humanitas și pe paginile de Facebook și YouTube Cristian Presură. Suntem aici cu invitata noastră, Gaia. Hello, Gaia! Welcome! Hi! Și cu Nadine Vlădescu. Nadine ne va ajuta în partea aceasta cu traducerea. Bună seara! Deci eu voi vorbi în limba română și voi scrie, voi pune întrebările scrise, iar Nadine le va traduce în limba engleză, iar Gaia va răspunde. Vă rog să puneți din start cât mai multe întrebări. Despre ce vorbim astăzi? Vorbim despre o carte care a apărut la Humanitas și care se numește Focul, limbajul, frumusețea, timpul. Cum au depășit oamenii legile firești ale evoluției. Gaia Vince, aici de față, autoarea cărții, este o cunoscută jurnalistă și realizatoare de emisiuni dedicate științei. Are dublă cetățenie britanică și australiană și a fost redactor la Nature și New Scientist, iar actualmente scrie pentru The Guardian și BBC. Prima ei carte, Adventures in the Anthropocene, A Journey to the Heart of the Planet We Made, scrisă în 2015, a primit Royal Society Whiston Prize for Science Books. Gaia Vince fiind prima femeie care a fost onorată cu această prestigioasă distincție. Să spun din start, am citit cartea, mi-a plăcut, este o poveste în istoria noastră, în care Gaia încearcă să demonstreze că evoluția naturală nu are numai un caracter pur biologic. În cazul omului, genele, mediul și cultura sunt toate implicate în evoluția umană. Și dacă vreți să știți de ce acest titlu, Focul, limbajul, frumusețea și timpul, ei bine, focul reprezintă felul în care gestionăm costurile energetice, spune Gaia, limbajul investigează rolul informației în izbânda noastră, frumusețea întruchipează importanța sensului în activitățile noastre, iar timpul stă la baza căutării de explicații obiective și raționale pentru procesele naturale. Nadine, maybe you just tell very shortly to Gaia that it was an introduction in her book. Okay. Bună seara, bună seara. I understood little bits of that, even though I sadly don't speak Romanian. I do speak bits of Spanish and French, other Romance languages, so enough to understand what you were talking about. Okay then, so I'll just say what you said for the Romanian audience. Gaia a spus că a înțeles puțin din ce a spus Cristian mai devreme. Nu vorbește din păcate româna, dar vorbește frânturi de spaniolă și înțelege și a înțeles în mare ceea ce s-a spus. What Cristian said was he presented you, basically. It was a laudatio about what you did and about your activity and about your first book, Adventures to the Anthropocene. And then he said that he read this book, The Transcendence. I'm not going to say the entire title whenever I mention the book, just to keep it shorter. I'll just call it The Transcendence. And he liked it very much because this is a story of our history, which says that it's not only biology which influenced our history, but the genes, the environment and culture, and they made us who we are nowadays based on 4 pillars: fire, language, beauty and time, the title of the book. And he said the gist of it, that fire is about fire. When you talk about fire in your book, you talk about the energetic costs that made us who we are nowadays. When you talk about language, you talk about the role of information and of data in our victory nowadays. And when you talk about beauty, you talk about the meaning which shaped us. And when you talk about time, you talk about the objective meaning of life and how to get to the objective and reasonable causes of all things. So this was the introduction of your wonderful book. That was an excellent summary. Thank you. Thank you. It was Cristian's. Gaia, one more thing in Romanian, because I forgot to announce that you are coming to Bucharest. I'm very much looking forward. This Saturday, I'm coming to Bucharest. Beautiful Romania. I'm very excited. I hope some of your listeners will come and join our conversation with Corina Negrea. Vedeți aici afișul, este sâmbătă 21 mai la ora 5 la Ateneu. Nadine, dacă vrei să traduci scurt ce a spus, după aia trecem la întrebări.
Gaia Vince spune că este foarte bucuroasă că va veni în frumoasa Românie sâmbătă viitoare. După cum vedeți pe ecran, este conferința din cadrul conferințelor de la Ateneu despre lumea în care trăim, sâmbătă la ora 17. Este foarte fericită că va veni pe viu, va fi în fața ascultătorilor acestei ediții, acestei emisiuni și va susține o conferință și un dialog cu Corina Negrea. Ok, acum voi pune întrebările și le voi pune scris pe ecran. Nu le citesc eu, le traduce direct Nadine în limba engleză. Okay, so now we move to the questions. The questions are on the screen, and I am just going to translate them to you, and then we're going to translate. I'm going to translate your answers. So this is one of Christian's questions. He says, this is a photograph that I took myself at the Naturalis Museum in Leiden, in the Netherlands, where he lives. And this is one of the skulls of an Australopithecus. And he's asking you, while looking at this skull, was I looking at the skull of the grandmother of my grandmother? So this is Australopithecus, which is one of our ancestors a long time ago. And yes, we don't know the exact tree. We always thought that evolution, our biological evolution, worked like a tree. There was our single ancestor, and then from that, branches came off, and it was a nice, smooth line from mother to daughter, mother to daughter, mother to daughter to us. That doesn't appear to be true. It's actually much, much messier than that. If you think about the way rivers meander and how they separate and then come together and they weave through a kind of marshland, and they come together, and we have all this this confluence where they come together and then they grow apart again and they come together. It looks much, much messier than that. So our ancestors, our more direct ancestors, our human ancestors and Neanderthals, all interbred, for example. They are related to us at various stages, and same with Homo erectus. So there isn't this simple narrative anymore. It's much, much more complicated than that. And it's much more complicated as well if we look at the genetics of the human population that is around today. People like to think that there are different biological races. You know, people in sub-Saharan Africa or Namibia look very, very different from someone in Sweden, or very different from someone in Japan. But actually, we're all so similar genetically. There is very, very little difference between individuals from various groups. It's very hard to tell where there is more difference genetically between two chimpanzees on either side of the Congo River than there are between two humans continents apart. We're actually very, very similar. These are very superficial differences. And part of that is because we had this population collapse. So we have relatively few humans produced all of humanity that we see today. But it's also because of our collaborative nature. And when I say collaboration in this way, I also mean collaboration sexually. So we have friendships that go beyond our immediate family. Nadine, Yes? you don't have maybe to translate everything, because the people. You can wrap it up. It's okay. I'm following the thread. So okay, I'm not talking too swiftly, too fast. No, you were talking about the sexual friendships. I just want to finish the question and then render the entire message. Yeah, you can go on. Yeah. So as people, as groups of people, one of the great strengths that humans have is that we are cooperative. We collaborate more than we have conflict with each other. And that has meant that we share genes,
We also share our ideas, our technologies, our behaviors, our artworks, our knowledge, our cultural knowledge about where to go for water if there's a drought, where we can find iron ore if we need to make something hard. All of these things have led essentially another African ape, which is really all we are, to become this extraordinary dominating force of nature. The human species that we have now is this big, massively, globally cooperative, biologically very similar. The differences between us are almost entirely cultural. We have cultural races. Okay, that's it. Yeah. Yes, I'll stop. That was a very long answer. I will keep my answers much briefer from now on. Okay, it's fine. I loved it. So, ceea ce vedeam mai devreme, acel craniu despre care vorbește Cristian, este un craniu de Australopithecus. Și până acum toată lumea a crezut, noi am crezut că atunci când vorbim despre o descendență de la strămoșii noștri, de la acest strămoș Australopithecus, vorbim despre o arborescență ca în cazul unui copac. Vorbim deci despre o evoluție biologică, a existat o rădăcină din care a crescut un copac, din care s-au înmulțit ramurile. Și atunci ne gândim că există o linie foarte lină, foarte ușor de văzut, de la mamă-fică, până în prezent am ajuns la noi. Și în acest sens, da, ar fi bunica, bunicii tale, acel craniu la care privești. Dar, de fapt, nu este adevărată această teorie, pentru că lucrurile sunt mult mai dezordonate, mai dezlânate în această descendență din strămoșii noștri. Gândiți-vă la mai multe râuri care se disipă, care merg separat, care la un moment dat se întâlnesc, se întrepătrund. Este o întreagă confluență a lor care se tot unesc și se tot separ și atunci, după cum spuneam, este mai multă dezordine în această mișcare. Prin urmare, strămoșii noștri sunt și nu sunt strămoșii noștri direcți, pentru că vorbim într-adevăr de de neandertalieni. It's a tongue twister, sorry. Yes, yeah. și de strămoșii noștri ominizi care s-au întrepătruns la un moment dat și s-a ajuns la mai multe tipuri de oameni și la Homo erectus, dar lucrurile nu au stat atât de simplu. Lucrurile sunt mult mai complicate de atât și mai ales dacă ne uităm la genetica din ziua de astăzi. S-a vorbit de foarte multe rase, ca și cum ar fi existat diferențe foarte mari între un om care trăia în Sahara, în spațiul subsaharian sau în Namibia și unul care trăiește în Suedia sau în Japonia în ziua de astăzi. Diferențele fizice între ei par să fie foarte mari. Cu toate acestea, există o foarte mică diferență la nivelul geneticii, pentru că sunt diferențe mult mai mici între indivizi decât între grupe mai mari. De aceea putem spune că diferența genetică între două exemplare de cimpanzeu care trăiesc de o parte și de alta a unui râu din Congo este mult mai mare decât diferența între doi oameni care trăiesc în momentul de față pe două continente diferite. Și asta de ce? Pentru că s-a produs ceva ceea ce putem numi o colapsare a populației. Pentru că, de fapt, noi ne tragem cu toții din foarte puțini oameni. Oamenii de astăzi provin din foarte puțini umanoizi de demult și pentru că mai există un motiv foarte important și anume natura colaborativă a oamenilor, mai ales dacă vorbim din punct de vedere sexual, există prietenii sexuale și această cooperare sexuală, pentru că una dintre marile puteri ale omenirii prin care s-a ajuns în istoria noastră aici este cooperarea sexuală și această colaborare. Există între oameni, oricât de paradoxal ar părea, mai mare colaborare decât conflict. Și atunci avem gene, idei, comportamente, tehnologii, cunoaștere, toate aceste lucruri care ne fac să găsim apă atunci când e secetă sau să căutăm un minereu de fier atunci când avem nevoie de un material dur.
și să cooperăm în a găsi această informație, în a o transmite de la unii la alții, toate aceste lucruri au dus la o maimuță, la o primată africană mai mare, care este omul de astăzi. Ceea ce suntem noi astăzi este o forță a naturii, o forță dominantă care se întinde în toată lumea și care face să existe această cooperare fantastică la nivel mondial, care nu înseamnă diferență. Există mai mari diferențe culturale între oameni decât diferențe de rasă, dacă vorbim din punct de vedere genetic. Next question. Do we tell stories in order to explain the world or just for their own sake? Well, a bit of both, actually. So we tell stories because we love to hear stories. We understand the world through stories. But then the next question is, why do we love to hear stories? And why do we understand the world through stories? Why are we programmed? Our brains are programmed to love and understand the world through stories. There are tribes in the Philippines, the Agta tribe, where the best storytellers are the most revered in the tribe. They're the ones that have the most children. They're the ones that are the most successful. It's not to do with strength or being a good hunter. It's to do with being a good storyteller. And we see that in our own culture. You know, somebody who is an amazing actor, a Hollywood star, a good singer. These are people we worship, we look up to. They're celebrities in our culture. Why? They don't give us food. They don't make us live longer. What is it about stories that are so important? So the reason that stories have been, that we have been, our brains have been selected to enjoy stories and revere stories is because they are an excellent way to pass cultural knowledge and information. We encode information that we tell each other in stories because it's much more memorable that way. And that's something that's different about humans and other animals. So while all life forms encode genetic information in their DNA, and they have to pass that on, that information on in a way that is not corruptible, it is the strand of information must be kept clean and must be well copied as it goes from person to person down the genetic line. That's the same thing for our cultural information. If we are to evolve culturally, if we're not to entirely reinvent the wheel each generation, if you look at chimpanzees, their culture hasn't evolved. They're still living in exactly the same way they lived 5 million years ago in the forest. They're still eating the same food. They're wearing the same naked non-clothes. Whereas our culture does evolve. And the reason it evolves is because we have this capability of transmitting information, cultural information, from person to person and down the generations. And we do that information transmission through language and embedded in stories. Mm-hmm. I hope that wasn't too long again. No, sorry, I will try and be briefer. Don't. Okay. We might not have time for that many questions. Yes. Deci, întrebarea spune-mi povești pentru a explica lumea sau doar de dragul lor? Gaia spune că răspunsul la această întrebare ține puțin de ambele lucruri, pentru că iubim să spunem povești și iubim să înțelegem lumea prin intermediul poveștilor. De ce? De ce facem lucrurile acestea două? Vă dau un exemplu, spune Gaia Vince. Există un trib în Filipine în care cei mai buni povestitori sunt oamenii care sunt cei mai iubiți, sunt văzuți ca niște zeități și au cei mai mulți copii, se bucură de cele mai multe privilegii. De ce? Pentru că ce au ei nu este nici forță, nici capacitatea de a fi cei mai buni vânători, dar sunt foarte buni povestitori. La fel,
în cultura noastră actuală, un actor, un cântăreț bun, un actor la Hollywood, toți acești oameni sunt adulați, sunt niște personalități, niște vedete în cultura noastră și ne punem întrebarea de ce? Pentru că nu ne dau de mâncare, nu ne fac să trăim mai mult și cu toate astea ne uităm la ei cu admirație. De ce atunci sunt poveștile atât de importante? Motivul este că în felul acesta noi reușim să transmitem informație. Toată această informație trebuie codată cumva și transmisă mai departe și o poveste este un mijloc de a reține mai bine toată această încărcătură, toată această informație cuantificată, codată, codificată. Deci informația devine din ce în ce mai memorabilă și din ce în ce mai ușor de transmis prin acest mod. Pentru că toate formele de viață transmit informație codificată, și oamenii și animalele, într-un fel care să nu fie coruptibil, de care să nu te poți atinge, astfel încât codul genetic să rămână la fel transmis mai departe. La fel se întâmplă din punct de vedere cultural și cu informația transmisă prin intermediul poveștilor, care trebuie să rămână curată, trebuie să fie păstrată așa cum a fost ea spusă prima dată și trebuie să meargă din generație în generație, de la individ la individ. Deci același lucru se întâmplă pentru informația culturală. Și pentru acest lucru nu trebuie reinventată roata pentru a evolua din punctul ăsta de vedere. Gândiți-vă la cimpanzei, de exemplu, care trăiesc de 5 milioane de ani în același mod, se hrănesc cu aceeași hrană, poartă aceleași non-haine, sunt la fel de dezbrăcați ca acum 5 milioane de ani și trăiesc în aceeași poveste, dar nu au evoluat, pe când noi am evoluat și din acest motiv. Din acest motiv al cooperării și în transmiterea informației, în transmiterea informației culturale de la persoană la persoană și de la generație la generație. Și atunci acest lucru, această evoluție a poveștilor prin povești se realizează în două feluri, prin limbaj și prin informația și prin poveștile care sunt codificate și transmise mai departe în felul acesta. Okay, so the next question is, isn't it possible that nowadays technology evolved more than the human psyche? Because technology accelerates the way of life of the modern human, and thus many have become depressive or insomniacs. Why? Well, yes, so technology is a tool. Technology is not new. We are the species that uses tools and creates tools more than any other species. And every technology changes us. There is no unnatural technology. Technology is part of our nature. How we respond to that isn't so much generally about the individual, but about our society. Because we each live in this cultural developing bath, which creates the person that we are. And we can choose to imbue the technology with social and cultural powers, or we can choose to ignore it. There is nothing about the technology itself intrinsically that is the cause of our unhappiness. It's the way we respond to it. I mean, this is a question that could be answered in a very, very, very long way. And I wonder if we should move to another question just for the question of time, because Okay. Briefly. Tehnologia este un instrument și tehnologia nu e un instrument nou, pentru că noi suntem specia care creează și folosește cele mai multe instrumente dintotdeauna.
Și atunci orice tehnologie pe care am inventat-o sau pe care am folosit-o ne schimbă, dar nu există nicio tehnologie nenaturală sau pe care să nu o putem asimila sau pe care să nu o putem folosi. Cum răspundem noi, ca individ, în fața acestei tehnologii, ține mai mult de societatea în care trăim, de mediul nostru cultural și mai puțin de personalitatea noastră, de individualitatea noastră. Pentru că vorbim de un fel de baie de developare culturală în care ne aflăm și care creează individualitatea noastră, cine suntem noi. Și atunci, felul în care noi răspundem la tehnologie este de fapt felul în care alegem să îmbibăm tehnologia, să spunem astfel, să-i acordăm tehnologiei aceste calități culturale sau sociale, care sunt și ale personalității noastre, și acesta este felul în care răspundem la ea, felul în care devenim ceea ce suntem. Deci nu atât tehnologia ne modifică, ci felul în care noi alegem să răspundem în fața ei și în astfel de situații, cum spune întrebarea, mulți ajung să fie depresivi sau insomniaci. Și o să trecem la altă întrebare rapid, pentru că e o chestiune de timp. So you're saying in your book, the question goes, that when the environment is changed, when the environment which changed us is transformed by us, our big transcendence begins. Is this transcendence individual? Is artificial intelligence a part of it? Well, so our environment made us. It made us the species that we are, just as our biology, our genes did, and just as our cultural did. And these three intertwining strands created us like a system. And systems, complex systems, they have emergent properties. They are greater than the sum of their parts. So when these three strands come together, they feed on each other and they produce something that couldn't exist without the three of them. And that thing that exists is humanity. And when I say humanity, I don't just mean this individual, this naked ape. What I mean is this entire system that we are a part of. None of us is alone. We're all part of a huge social, global now, a huge global social, cultural, technological system. And what's happened now, because of the size and complexity of the networks that we have created, the size of this system is it's now become planetary. So we are now changing our environment in a really in a unique way. We have become the dominant force on our planet. You know, something like half of all habitable land is used just to produce our food. So all the millions and millions of other species now are sort of, they have to live in refugia on the planet. We've changed everything, the temperature of the ocean, the temperature of the atmosphere, where a river flows, how much sediment washes into the sea. We've created entirely artificial landscapes, cities and farmland, all of this. We live in a very different world. So we have created this new environment. You know, we've also created new genes. Look at our crops. Look at the way that we live today. We survive all sorts of diseases that would have killed our ancestors through our technological prowess. But the problem is that this world that we have created, this new environment, the Anthropocene, the age of humans, now threatens our survival because there isn't another planet that we live on. We are, what we don't realize as individuals, or even as this huge kind of superorganism that we now are, what we don't realize is that we are still part of a bigger system, the Earth's biosphere. We can't survive without the Earth's biosphere. Everything we eat comes from photosynthetic reactions in a plant, you know, which then depends on the soil ecosystem. And as we shift all of these Earth systems, we threaten our own survival. So that's why we're at this critical
point. We are what we are because of the environmental changes we made, but at the same time, those changes threaten our existence. So we have the capacity to make it work, but whether or not we do so remains to be seen. Mhm. Sorry, was that another very long answer? I'll try and keep them short. I'm sorry, Cristian. No, that's okay. Actually, we've got the comment that most of the people understand it already from English. Okay. Okay. So shall I translate? Or Yes. Oh, well, just a second. Întrebarea era, scuze, mi-ai luat întrebarea și nu mai știu care era întrebarea. Da, era cu transcendența. Era cu transcendența, așa, imediat, numai puțin. Bun. Răspunsul este că nu numai mediul înconjurător ne-a făcut specia care suntem acum. Sunt mai mulți factori, de fapt 3. Și anume mediul, biologia și cultura sunt ca niște fire, 3 fire care creează acest sistem, un sistem foarte mare care devine mai mult decât suma părților lui, decât suma acestor 3 stranduri, acestor 3 fire care se întrepătrund și care atunci când sunt puse la un loc creează ceva ce este mult mai mare decât orice altceva și care nu poate exista fără fiecare dintre ele. Și anume, ce este acest lucru? Umanitatea noastră. Umanitatea noastră care ne face să fim această maimuță goală, după cum spune Desmond Morris, dar care a creat acest întreg sistem și care îl menține în continuare. Și pentru că noi facem parte în momentul de față dintr-un sistem uriaș, un sistem de care poate nu ne dăm seama, un sistem global, un sistem cultural, un sistem tehnologic, pentru că din cauza complexității tuturor acestor lucruri puse la un loc, am creat un nou sistem planetar și prin asta am schimbat mediul într-un fel unic. Gândiți-vă doar la următorul lucru, că în momentul de față, jumătate din toată suprafața globului este folosită numai în scopul producerii hranei. Gândiți-vă puțin la câte specii au trebuit create și de câte specii este nevoie pentru a se întâmpla acest lucru. Pentru că am modificat temperatura oceanelor, am modificat condițiile atmosferice, am creat noi specii, am creat noi gene. Toate lucrurile acestea s-au schimbat, sedimentele care se varsă în mare și felul în care râurile curg, cursul apelor a fost modificat. Toate aceste modificări artificiale au influențat mediul. Gândiți-vă că sunt orașe care au apărut, peisaje noi artificiale care au apărut, recolte noi care se fac și specii noi care se creează tot timpul pentru a se menține aceste recolte. Deci, în momentul de față, nu ne dăm seama că toate aceste schimbări ne-au adus lucruri bune pentru că au creat acest nou sistem foarte complicat, dar în același timp ele ucid și condițiile de dinainte și sunt o amenințare pentru planetă. Dacă ne gândim la această nouă eră despre care vorbim, acest antropocen, după cum spune Gaia Vince în prima sa carte, putem să ne gândim și la faptul că tot ceea ce am creat noi amenință de fapt acum lumea pe care am creat-o, pentru că nu există altă planetă la momentul de față pe care să mergem, pe care să o colonizăm și tot acest sistem a devenit din ce în ce mai mare, dar nu am înțeles că trăim totuși într-un sistem și mai mare decât acesta, care este biosfera Pământului. Prin urmare, influența noastră asupra tuturor lucrurilor provoacă lucruri care după aceea se întorc împotriva noastră. Dacă ne gândim, de exemplu, la reacțiile fotosintetice, prin acest sistem pe care l-am creat, amenințăm supraviețuirea planetei. Și atunci putem să ne gândim că am acoperit această parte a dezvoltării sistemului prin cele 3 fire de care am vorbit, dar în același timp trebuie să ne gândim și la salvarea noastră, la supraviețuirea noastră și întrebarea răspuns la întrebarea respectivă, dacă vom reuși să și facem asta. I think, Gaia, if you really need a speaker, I think Nadine
would be the perfect one, you know. I know. Everything what you said, it's really amazing, Nadine, how you did it. It's brilliant. It's absolutely brilliant. Thank you. I know. I'm very much appreciative, and I'm apologetic. I'm always embarrassed when there's a language, many languages obviously, that I don't speak, and so grateful for people who can interpret for me, and especially so masterfully, so well. Thank you. Keep the answers longer. That's good for me. I mean it, honestly, and I love it, and the people watching us as well. So let's get to the next question. You said about other languages, so let's take a different or a similar question. Okay, so this question is a cultural one. It says, you traveled a lot and you've seen many countries and you've known many cultures. Is there something specific that you learned throughout one of these meetings, the meetings with the cultures, presumably? Oh, I mean, so many different lessons. It's, you know, every culture has something to teach other cultures, because that is the beauty of specialism. You know, each culture specializes in certain areas and have created something which you wouldn't imagine. There's a thing they do at my daughter's primary school. She's 7 years old, and they give just a couple of words or a sentence to each child, and they have to produce a picture. And sometimes it's something like apple, or it will be something a bit more esoteric. So they might say happiness. Every single child produces something radically different from the other. You wouldn't believe it. Because we're so limited by our own imaginations that we assume there's kind of only one or two options for this thing, and they might be painting slightly different versions, but they will all be sort of painting the same sort of thing. But they're not. Everybody has a different idea, and when you put that together with a society, and you feed in all of the different influences, you produce so many incredible different types of music or artworks or ways of cutting your hair, or different forms of eating, or different ways of eating the same thing. If you think rice can be prepared as sticky rice in a tube, or light jasmine rice, or slightly heavier wild rice, or a pudding, you know, every single thing can be prepared in a different way. And that is the great beauty of our species, I think, that we are all different. And our cultures are all so diverse. Thank you so much for mentioning rice, because it's my favorite food. So I think I'm getting a bit hungry. I'm 2 hours behind you, so I shouldn't be hungry yet. But Sunt foarte multe lucruri, le spune Gaia Vince, pe care le-am învățat din călătorii sau din experiența diferitelor culturi, pentru că fiecare cultură are ceva din fiecare cultură ai ceva de învățat, fiecare cultură te poate învăța ceva. Sunt foarte, foarte multe lucrurile și foarte multe diferențele, și aceasta este frumusețea specificității fiecarei culturi, pentru că fiecare cultură a creat ceva unic, ceva ce nici măcar nu-ți imaginezi. Și o să vă dau exemplul școlii primare, unde învață fiica mea, care are 7 ani. Periodic li se dau câteva cuvinte sau un concept sau o propoziție sau o frază cu care copiii trebuie să facă un desen, să deseneze sau să picteze ceva. De exemplu, poate fi cuvântul măr sau poate fi ceva mai ezoteric, de exemplu conceptul de fericire. Și atunci văd de fiecare dată că fiecare copil creează ceva radical diferit. Pentru că noi, adulții, suntem limitați de imaginația noastră, ne-am gândit că de la măr, de exemplu, se pot desena una, două lucruri, că nu pot fi foarte diferite desenele pe care le fac copiii pornind de la aceste cuvinte. Nu este așa. Se produc imagini și desene foarte, foarte diferite.
nici nu te-ai putea gândi la ce se gândesc acești copii și cât de diferite sunt ideile lor. Și atunci cred că acest lucru se întâmplă în toate societățile și în toate culturile, pentru că se produc opere de artă diferite, muzică diferită. Gândiți-vă numai la multitudinea felurilor în care cineva poate să se tundă sau diferite feluri de a mânca sau de a găti aceleași alimente. O să vă dau exemplul orezului. Poate fi orez lipicios, care se face în anumite țări, sau poate fi un orez sălbatic puțin mai dens, sau poate să fie pudding. Toate lucrurile astea care se pot face din orez, de exemplu, arată tot atâtea căi de a găsi expresii culturale. Și aici este și frumusețea tuturor acestor culturi, pentru că toate aceste diferențe creează, de fapt, bogăția. I have to swallow because I talked about rice. So. We have somebody who follows us and asks, Gaia, what a beautiful name for a person who speaks probably about environment. Is it a nickname? Or did you get this name? Nominative determinism, isn't it? No, I was actually born, well, my parents named me Gaia, but actually not for the environmental reasons, but just because my father was studying ancient Greek when I was born, and so it's the goddess of the earth, and he liked the name, so that's the reason. But obviously, with James Lovelock's work, it's become more of an environmental theme. So yeah, people often ask that. Ok. Întrebarea este, Gaia este un nume foarte frumos pentru o persoană care vorbește despre mediu. Este aceasta o poreclă și spune Gaia Vince, nu este o poreclă, este chiar numele meu. Nu are nicio legătură cu mediul, are legătură cu faptul că tatăl meu studia civilizația antică greacă în momentul în care m-am născut eu. Gaia este zeița Pământului. După aceea însă s-a întâmplat că Gaia a devenit o poreclă, mă rog, un nume foarte folosit atunci când se vorbește despre mediu și iată, este și numele meu. What do you think makes us truly human? Language or something else? We are human because of our language, but we're human because of everything that feeds into us. But yes, language is part of what makes us human. We're the only animal that has true language. Other animals communicate. Communication exists even in bacteria. You know, that's not unique to us. But language is a different sort. It has rules and grammar, and it has a vocabulary of lots of different things. When we use language, we codify in a way that that is quite complex and yet simple enough for a baby to understand. So we collectively agree that this is going to be called phone. And we all agree that this is called phone. Even if it looks like this, this is for the older viewers. Even if it looks completely different, even if the word phone doesn't sound like this, you know, some words sound like what they mean, but most words, the vast majority of words, don't sound like what they mean. And once we've agreed that this is going to be called phone, we can use this in a sentence, and we don't need to be in the same room as this. We don't need to show it. We don't need to draw a picture of it. We can say it to somebody far, far away. We can say phone, and they have a picture of what you mean in their head, as though they can see it, because we use a word to represent it. And then when we wrap that in the rules of language, it's an extremely powerful way of transferring and conveying completely imagined worlds that couldn't exist from one person's head to another.
The person who says this may be dead. It may have been written down or passed down through poetry. And yet you can picture in your head what they had in their head originally. It's quite extraordinary. So yes, that makes us human. So many things make us human, but that is actually extremely powerful. Mm-hmm. I will use this as an example of what you said to illustrate it better. Da, limbajul este cel care... Întrebarea, da, era în română. Ce credeți că ne face cu adevărat oameni, limbajul sau altceva? Într-adevăr, limbajul este ceea ce ne face oameni, pentru că totul se hrănește din limbaj pentru specia noastră. Există comunicare la toate speciile, gândiți-vă că și bacteriile comunică între ele, dar nicio altă specie nu are limbaj. Acest lucru este unic pentru noi. Și ce definește limbajul? Există reguli, există gramatică, există foarte multe lucruri diferite care sunt folosite atunci când comunicăm prin limbaj. Există o codificare suficient de complexă, astfel încât să vorbim despre concepte foarte abstracte, dar în același timp foarte simplă, astfel încât un bebeluș să înțeleagă ceea ce îi spunem. Deci, în mod colectiv, suntem de acord că ceea ce numim noi telefon, adică acest obiect, se înțelege în medii total diferite. De exemplu, poți să nu fii în aceeași cameră cu cineva care să se afle la distanță foarte mare și să știe în momentul în care aude cuvântul telefon la ce mă refer eu care îl rostesc. Chiar dacă este vorba, să zicem, nu de un telefon, un smartphone modern, ci de un telefon din acela vechi în care formai numărul în felul ăsta. Deci, unele cuvinte sună similar cu semnificația lor. Telefon nu este un cuvânt care să-ți evoce semnificația lui și cu toate acestea, odată ce cineva știe, după cum spuneam, ce este un telefon, înțelege, are imaginea în minte a ceea ce vreau eu să spun când folosesc acest cuvânt. Pentru că aceasta este puterea regulilor limbajului, puterea aceasta de a evoca imagini și de a crea în mintea celui care aude limbajul lucrul pe care am vrut eu să-l transmit, chiar dacă este o distanță foarte mare, chiar dacă distanța nu este numai de spațiu, ci și de timp, adică dacă vorbitorul sau scriitorul nu mai există, a murit acum mult timp, cu toate acestea eu înțeleg ce a vrut să spună, pentru că am în minte aceeași reprezentare a imaginilor pe care el le-a evocat atunci când a vorbit. Deci da, limbajul este ceea ce ne face cu adevărat oameni, mai există și multe alte lucruri care ne fac oameni, însă limbajul este unul dintre ele și este unul foarte puternic. Ai scos protopia. This is a complicated question. I hope I can get the gist of it. Let's suppose we are already in the future, during the time in which we can control biology easy enough according to our needs or to our desires. What comes next? A dystopia or an utopia? I can say it again if no, I mean, you know, it depends. It depends. We don't know what the future holds, obviously, but our desires are actually tied up with our needs. We don't have one or the other. If our needs are not met, then it doesn't matter what our desires are. We don't exist. But there are lots of situations where people's needs are met, but their desires are not. So that is a possibility. I don't know. I mean, what sort of world do you want to live in? Because these worlds don't just arrive, we create them. You know, and we have the ability to create the worlds that we want, not as individuals, but as a collective, as a society. So we have to
we have to have those conversations and agree what needs to happen. And I think some of these conversations are happening to do with social justice, to do with environmental change. I don't know what's going to happen. I know what I want. I'd like to live in a fair, healthy world. I don't know what will happen. Mm-hmm. Sorry, I have to confirm this. You said that there are lots of situations when people have needs but don't have desires? Or no, where their needs are met, but their desires are not met. So, yeah. And there are lots of people who are living in situations where neither their needs or desires are met, unfortunately. Ok. Spune Gaia Vince că depinde. Nu știu care este răspunsul la această întrebare, pentru că dorințele și cu nevoile oamenilor sunt în strânsă legătură, dar dacă nevoile nu sunt împlinite, atunci nu mai contează ce dorințe au oamenii, pentru că ei de fapt pot să nici nu mai existe. Și există de foarte multe ori situații în care nevoile nu sunt satisfăcute și nici dorințele nu sunt satisfăcute, pentru că foarte mulți oameni sunt în situația asta, sau situații în care dorințele nu sunt satisfăcute, dar nevoile sunt satisfăcute. Deci toate combinațiile posibile în raporturile dintre dorințe și nevoi. Prin urmare, nu știu care este răspunsul. Sigur că aceste lumi, fie că sunt distopii sau utopii, le creăm noi, nu apar pur și simplu, și atunci ar trebui să ne punem problema la nivel de societate, nu la nivel individual, deci iarăși la nivelul colaborării, să avem în vedere ceea ce facem și ceea ce construim și să ne punem de acord asupra lumilor pe care le creăm, pentru că iată ce s-a întâmplat până acum, s-au produs tot felul de schimbări de mediu. Deci nu știu ce se va întâmpla, dar pot doar să sper că lumea în care vom trăi va fi una sănătoasă. Aici cred că Gerasim vrea să spună Homo sapiens își are rădăcinile în Africa. Vine din Africa, se trage din Africa. Again, the word Neanderthalians. So this is a question from Gerasim Neculai Cătălin. Does Homo sapiens come from Africa? Is it true that the Homo sapiens and the Neanderthal species were fighting each other and the Homo sapiens species won? Were they the winners? So first of all, yes, Homo sapiens emerged in Africa. We used to think it was just in East Africa, but as I mentioned before, the picture is a lot more complicated. It's much more complex, and it looks like there were lots of similar sort of cousin species which all interbred, and eventually from all around different parts of Africa, and eventually gave rise to one sort of population of Homo sapien that survived, and then left Africa. And yes, when in Europe and in Asia, different populations did interbreed with Neanderthals. They did meet them. We think that there is evidence that shows that they interacted in a cooperative way, either through trading or just existing at the same time in the same place. We don't know why the Neanderthals died out. There are lots of theories about it. One theory is that that it was through conflict, but that's actually there isn't any evidence to support that. So that is very unlikely. It was thought that there was an abrupt climate change. The climate in the area changed a lot, and it was thought that pushed them over the edge, and that probably contributed to the situation.
our understanding of Neanderthals was very limited. We now realize that they were a lot more sophisticated and had a lot more complex culture than we initially understood. They made their own tools. They seemed to live together in large families. They were able to survive really appalling conditions, really severe ice ages, as did we. But they lived for, they lived for something like, I'm trying to remember, but I think it was about 400,000 years. We've only been around for 200,000 years, so it's early days for us to compare ourselves to the Neanderthal. But probably what was the clincher was that our societies were bigger. We had the edge over their societies to do with our the complexity of our societies. Our networking was better, probably because our language skills were better. And larger, better connected populations are much more able to survive hardship. They're much more resilient. And so when there was climate difficulties, when the type of species that we lived on or hunted wasn't there, the Neanderthals, they succumbed more easily than we did because we had alternatives within a greater sort of culture. But, they held on for a long time. The reason that we didn't come into a lot of Western Europe, Homo sapiens didn't come into a lot of Western Europe before sort of around 35, probably about 40,000 years ago, was because the Neanderthals were living there and, doing quite well. We didn't have enough, there wasn't enough land to support both populations. I'm sorry if I may make a comment, because I was just laughing before because it was here, it was written here that we are live in a show, and as you were talking now about the Homo sapiens and the Neanderthal, I thought that it was coming to my mind that video killed the radio show and Homo sapiens killed the Neanderthal. Sorry, I had to say that because it keeps singing. No, that's cool. It's funny also that you said that Homo sapiens came very, very late in Western Europe, as an aside. Scuza-mă, Cristian, că am intervenit. Well, they did. We weren't in Europe until 40,000 years ago. We were in Australia, we were in Asia, we were in all sorts of places, but we didn't make it in Western Europe for a long time. Now we've made it. Congratulations and to we're us. Seeing. We're seeing. Ok. Bun, răspunsul este că da, Homo sapiens a venit din Africa, mai exact din Africa de Est, și avem în general această imagine a lui Homo sapiens și felul în care a evoluat rasa umană de la Homo sapiens încoace, dar adevărul este că există foarte multe specii care sunt înrudite, specii verișoare să le spunem, care au existat împreună și care au relaționat unele cu altele în anumite zone din Africa. Prin urmare, în urma acestor schimburi a rezultat o singură populație de Homo sapiens care a supraviețuit și care după aceea a părăsit Africa și s-a extins în Europa și în Asia, unde la un moment dat s-a întâlnit și cu populația neandertal, cu neandertalienii. Există această ipoteză, deși nu avem dovezi, că interacțiunea lor
a fost una care a dus și la conflict, a dus și la cooperare. Nu știm exact de ce au dispărut neandertalienii. Există mai multe teorii. Prima teorie este aceasta a conflictului de care spuneam, dar nu avem o dovadă clară și aș spune că este foarte puțin probabil ca Homo sapiens să-i fi ucis pe neandertalieni și aceștia să fi dispărut din această cauză. Mai probabilă este teoria unei schimbări climatice abrupte, pentru că există această posibilitate ca neandertalienii să nu se fie adaptat foarte bine și să nu fie avut nici această putere la nivel de grup. Pentru că trebuie spus că societatea Homo sapiens era mult mai puternică, noi am fost mult mai puternici, am avut o cultură mai bogată și mai mare decât am crezut inițial. Cu toate astea și civilizația Neanderthal avea argumentele ei și avea calitățile ei, iarăși, decât s-a crezut inițial, și anume avea unelte, avea familii numeroase în care se organizau neandertalienii, avea o suprafață mare pe care o coloniza și să nu uităm faptul că omul de Neanderthal a supraviețuit în niște condiții foarte dure, epoca de gheață, prin care am trecut și noi și noi am reușit să supraviețuim. Cu toate astea, dacă facem o comparație, ne putem gândi la faptul că omul de Neanderthal a existat timp de 400.000 de ani, pe când Homo sapiens există de 200.000 de ani, deci noi suntem încă în zilele tinere, în zilele de debut ale civilizației noastre și atunci mai este ceva cale de mers până să ne putem compara cu ei. Și atunci putem spune doar că Homo sapiens a rezistat și neandertalienii nu au rezistat, pentru că am avut această civilizație mult mai complexă, mult mai puternică, mult mai extinsă și limbajul a jucat un rol important, și anume aptitudinile noastre de comunicare, pentru că o comunitate mai mare care reușește să comunice mai bine la nivelul societății ei, la nivelul indivizilor, are o rezistență mult mai mare și, prin urmare, supraviețuiește. Și de asemenea au fost mai multe specii care au fost vânători-culegători, care s-au extins și au colonizat spații mai mari și până la urmă neandertalienii au sucombat și au dispărut și noi am preluat spațiul lor. Dacă ne gândim la faptul că Homo sapiens nu a intrat în Europa de Vest până acum 35-40 de mii de ani, și de atunci, de când a intrat în Europa de Vest, a început să trăiască foarte bine acolo. Deci probabil că răspunsul este nu că a existat un conflict și Homo sapiens i-a înlăturat pe neandertalieni, ci că au existat toate aceste condiții și această evoluție care a dus la dispariția omului de Neandertal. Now here we are at the end of the show. Is there something you would like to add, Gaia? Something you wanted really to say? Just to thank you both very much. Amazing translation. I know it's not the easiest subject to translate as well. So thank you very much. You're more than welcome. I would also like to thank Nadine. She did really a brilliant job. I think, Nadine, you should look for a job, translator for a president or something. I did actually. Oh, really? I did translate for the president, Johannes. Yes. Oh, well, there you go. From presidents to writers. Well, thank you both. It's fascinating to listen to such stories, and as Gaia said, language is very important. So I'm proud. Exactly. Thank you. Și doar vroiam să le spun celor care ne urmăresc, sâmbătă 21 mai la ora 5 puteți merge la Ateneul în București și o puteți asculta live pe Gaia. So I just said about the conference, Gaia, that everybody is welcome Saturday, 21st of May. Yeah, I'm very much looking forward to it. Yeah. And I look forward to meeting you in person. I hope so. And Cristian as well. Yeah. Okay. Thank you very much and have a nice day further. Thank you. Bye. La revedere. Bye. La revedere. Ciao, ciao.